ആ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കല്ലേ. Hello everyone, good evening. Welcome back to Edfil Learning. So today ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ 2024 നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ റീ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓഗസ്റ്റ് 2024. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ August 2024 UGC Net English question paper. By August 2024, what I mean is ജൂണിൽ അന്ന് 2024 ജൂണിൽ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ എക്സാം വാസ് ക്യാൻസൽഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം മാൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അപ്പ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ പിന്നീട് അത് ഓഗസ്റ്റ് 2024 വീണ്ടും അത് റീ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡറേറ്റ്, ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത, എല്ലാവർക്കും അധികം ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വിത്തൗട്ട് ഫർദർ അഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓക്കെ. Okay, so the first question we have: which among the following is not a state of human mental disposition as persisted by Jacques Lacan? Okay, which among the following is not a state of human mental disposition as persisted by Jacques Lacan? Now, who is Jacques Lacan? We all know Jacques Lacan was a famous psychoanalytic uh, figure. Okay, psychologist ആയിരുന്നു, സൈക്കോ അനാലിസിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. സോ ജാക്ക് ലക്കാൻ ഒരു 3 stages of psyche പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. You all remember, right? 3 stages of psyche. നമ്മുടെ psyche is made up of these three stages. ഏതൊക്കെയാണ്? സോ അതിലല്ലാത്ത ഏതോ ഒന്ന് ഈ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട്. സോ ആ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ, ഓക്കെ, വിച്ച് among the following is not a state. ഓക്കെ, ആ 3 സ്റ്റേറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്. Okay,
So, the historical order, the imaginary order, the symbolic order, the real order. So, the correct answer is historical order. Okay. So, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. This is very easy. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ജാക്ക് ലക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഇമാജിനറി, ദ സിംബോളിക് ആൻഡ് ദ റിയൽ. ഓക്കെ. സോ ജാക്ക് ലക്കാൻ പ്രപ്പോസ് 3 primary orders of psyche. അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കിയിൽ 3 ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, which is the imaginary, the symbolic and the real. These represent stages of human psychological development. Okay. അപ്പൊ അതിലൊരിക്കലും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർഡറിന് ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഔട്ട് ഓഫ് കണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേം തന്നെ. സോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ. Now, the poetic line, there is one great society alone on earth, the noble living and the noble dead appear in. Okay, so Ivari, there is one great society alone on earth, the noble living and the noble dead. Ivari, ഏതിലാണ് appear ചെയ്യുന്നതാണ്? So option 1 we have Biographia Literaria, then the Prelude, Excursion, Lyrical Ballads. Okay, so the correct answer is Prelude. Okay, so Prelude എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ വർക്കാണ്? The Prelude, it is an autobiographical work of William Wordsworth. അല്ലെ? അതേപോലെ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വർക്ക് ആരുടെ വർക്കാണ്? ദിസ് ഇസ് സാമുവൽ ടൈലർ കോളേജിന്റെ വർക്കാണ്. എക്സ്കർഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ബൈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്. അതേപോലെ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് ഇസ് ഓൾസോ വർക്ക് ബൈ, ഇറ്റ്സ് കൊളാബറേറ്റഡ് ബൈ Coleridge and Wordsworth. Okay, so these lines are from William Wordsworth's autobiographical poem, The Prelude, which reflects on the philosophical connections. Okay, now what does an eponymous character mean? Okay, എന്താണ് എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. An eponymous character is essentially devilish in nature. അതായത് ഭയങ്കര ഡെവിലിഷ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലിനസ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്നാണ് പറയുന്നത്. Now, second option we have, an eponymous character gives his or her name to the title of the work. അതായത് എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേര്, ആ പേര് തന്നെയാണ് അതിലെ ക്യാരക്ടറും. സോ അതാണ് എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ an eponymous character is intriguing in nature. An eponymous character is superfluous in the plot. So the correct answer is option 2. An eponymous character gives his or her name to the title of the work. And example വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാൾസ് ഡിക്കന്റെ നോവലായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ്, ആ ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോവലിന്റെ പേര്, അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്, മെയിൻ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ആര്? ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ്. ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആ കഥ പറയുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ഡ്രാക്യുള. ഡ്രാക്യുള എന്നുള്ള പേര് നോവലിലെ ടൈറ്റിൽ ഡ്രാക്യുളയാണ്, പക്ഷെ ആ നോവലിലെ ക്യാരക്ടറുടെ പേരും ഡ്രാക്യുളയാണ്. അതേപോലെ ജെയിൻ എയർ. ജെയിൻ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഓൾ നോ ജെയിൻ എയർ എന്നാണ് ആ നോവലിന്റെ പേര്, അതിലുള്ള ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരും ജെയിൻ എയർ ആണ്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ. അപ്പൊ ടോം സോയർ ആരാണ്? ടോം സോയർ ഇസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് നോവൽ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ gives his or her name to the title of the work. Okay, now yes, the term eponymous refers to a character whose name is also the title of the work. Okay, അതാണ് ഈ എപ്പോണിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതായത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും ആ കഥയുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹാംലെറ്റ് അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒതെല്ലോ, ജെയിൻ എയർ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് എ മാച്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എപ്പിഗ്രാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എപ്പിഗോൺ, ഡേജസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ എലീഷ്യൻ. സോ എപ്പിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പോയം
വിത്ത് എ വിറ്റി ടേൺ ഓഫ് തോട്ട് ഓർ എ വിറ്റിലി കണ്ടൻസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു പോയായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് അതിലുണ്ടാവും. സോ ഇൻ പ്രീവിയസ് പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു, എപ്പിഗ്രാമിന്റെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഓസ്കാർ വൈൽഡ്. ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഹാസ് റിട്ടൺ സോ മെനി എപ്പിഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ഡേജസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നറേഷൻ ഒരു ടെക്നീക്കാണ്. യെസ്, സി ഈസ് ഫോർ എ ടേം യൂസ്ഡ് ഇൻ നറേറ്റോളജി ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് നറേറ്റഡ് ഈവൻറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം നറേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ എലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഈസ് ടു ദ സ്ലറിംഗ് ഓർ സപ്രഷൻ ഓഫ് എ വവൽ സൗണ്ട് ഓർ സിലബിൾ. ഓക്കെ, എന്താണ് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് എ വവൽ സൗണ്ട് ഓർ സിലബിൾ. ആൻഡ് എപ്പിഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ബി ഈസ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫീരിയർ ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ മോർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് വർക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ്, ഒരു ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഓഫ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്ക്. അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വർക്കിന്റെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് പാരഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് കോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് വേറൊരാൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എപ്പിഗോൺ എന്ന് പറയാം. അതായത് അതിനൊരിക്കലും അതിന്റെ കോപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് അത്രയും ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല ആ വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീമേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമിറ്റേറ്റീവ് വർക്ക്സുകളെയാണ് എപ്പിഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് an inferior or derivative imitation of a more distinguished work. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്കിന്റെ ചീപ്പ് കോപ്പിക്കാണ് എപ്പിഗോൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ yeah, A is 3, B 1, C 4 and D 2. Okay, now arrange the following Indian writers in the correct chronological order of their birth. Okay, so this is simple. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ കുറച്ച് ഓതേഴ്സിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ജനിച്ച അവരുടെ വർഷം അനുസരിച്ച് ഇത് ക്രൊണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏതൊരു സംഗതി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, വാട്ട് എവർ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക, തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോണോളജി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ വരുമ്പം, അതായത് ഇപ്പൊ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും. ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള പല കാലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് എറയിൽ പെട്ട ഓതേഴ്സിന്റെ വർക്കുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരുന്നുണ്ടാവാം. വിക്ടോറിയൻ ഉണ്ടാവാം, മോഡേൺ ഉണ്ടാവാം, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നൊക്കെ മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓതേഴ്സിന്റെ വർക്ക് തരും. എന്നിട്ട് അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് തൊട്ട് പിന്നെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ ഒരു ക്രോണോളജി ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട്, ഓക്കെ ഇന്ന ആൾ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ വരുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് വരും. അതേപോലെ ഇയാൾ എന്തായാലും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഇയാൾ ഏറ്റവും മോഡേൺ പീരീഡിൽ വരുന്ന ആളാണ്, അപ്പൊ അയാൾ നമ്മൾ അറ്റത്തോട്ട് പിടിച്ചിടും. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ ആ വൃത്തിക്ക് ആ ഓർഡറിൽ നമ്മുടെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം പീരീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് തൊട്ടുള്ളത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ,
സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ ക്രൊണോളജി ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ, സോറി, ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ ആ ക്രൊണോളജി ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ തുടക്കത്തിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൻറി ഡെറേസിയോ, അതേപോലെ തന്നെ തോറു ദത്ത്, സരോജിനി നായിഡു, പിന്നെ അതേപോലെ ശ്രീ ഓറബിന്ദോ, ഇവരൊക്കെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോയ ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ വി ഹാവ് ആർ കെ നാരായൺ ഒക്കെ ഒരു 1930s ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഹിറ്റ് ആവുന്നത്. അതേപോലെ രാജാറാവോ, പിന്നെ ശ്രീ ഓറബിന്ദോ, പിന്നെ കെ എസ് വെങ്കിട്ടരാമണി, പിന്നെ സരോജിനി നായിഡു. അപ്പൊ ഇതില് എനിവേ നമുക്കറിയാം സരോജിനി നായിഡു അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഓറബിന്ദോ ഇവരൊക്കെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദം, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഹെൻറി ഡെറേസിയോ, ഇവരൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ സി കംസ് ഫസ്റ്റ്, ശ്രീ ഓറബിന്ദോ കംസ് ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ സരോജിനി നായിഡു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ആണ് സിയും ഇയും വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് കെ എസ് വെങ്കിട്ടരാമണി, ആൻഡ് ദെൻ we have R.K. Narayan and Raja Rao. Okay, so this is the order. Okay, so C, E, D, A, and B. Okay, so this is how it is. Now, ഓക്കെ, ശ്രീ അരബിന്ദോ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് 1872 സരോജിനി നായിഡു 79, then കെ എസ് വെങ്കിട്ടരാമണി 1891, and R.K. Narayan 1906, Raja Rao 1908. Okay, now which of the following works are graphic narratives? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിക് നോവൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് നെറേറ്റീവ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാഫിക് നോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ദോസ് നോവൽസ് വിത്ത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് കോമിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സുകളാണ് ഗ്രാഫിക് നോവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് നെറേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് റോസസ് ബൈ ഇന്ദു സുന്ദരേഷൻ. Then we have Bhimayana by Sri Vidya Nadaraj and S. Anand. Then Munnu, a boy from Kashmir by Malik Sajjad. Then A Fine Balance by Rohitan Mistry. Okay, so you can rule this out. Then E, This Side, That Side, Restoring Partition by Vishwa Jyoti Ghosh. Okay, so let us look at the answer. The correct answer is B, C, and E. Okay, so Bhimayana by Sri Vidya Nadarajan and S. Anand. This is an example of graphic novel. And Munnu, A Boy from Kashmir by Malik Sajjad. And This Side, That Side, Restoring Partition by Vishwa Jyoti Ghosh. Okay, so these are some of the examples of graphic narratives. Now, which of the following statements are correct? Okay, the term performativity was coined by Derrida. Okay, performativity എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഡെറീഡ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The idea of meme was originally coined by Richard Dawkins. C, the term culture industry was coined by Adorno and Horkheimer. The term womanism was coined by Alice Walker. So ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതില് the term performativity was coined by Derrida, that is incorrect. Then the idea of meme, yes, ഈ ഒരു മീമിന്റെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ the term meme was coined by Richard Dawkins, that is true. And C, this is true. Okay, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ അഡോണോ ആൻഡ് ഹൊക്കേമിയർ. ഓക്കെ, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കോയിൻ ചെയ്ത ടേം ആണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ദ ടേം വുമണിസം ഇറ്റ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ആലിസ് വാക്കർ. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആലിസ് വാക്കറിന്റെ ഈ ഒരു കളറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് B, C, and D. Okay, B, C, and D. Now,
സോ പെർഫോമാറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഡെറിഡ അല്ല കോയിൻ ചെയ്തത്, ബട്ട് JL ഓസ്റ്റിൻ. അതേപോലെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻ കോയിൻഡ് ദ ടേം മീം ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ദ സെൽഫിഷ് ജീൻ. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഈ വർക്ക്സുകളൊക്കെ. റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിന്റെ വർക്കാണ് ദ സെൽഫിഷ് ജീൻ. ദെൻ അഡോണോയും ഹൊക്വേമിയറും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി കോയിൻ ചെയ്തത്. അവരുടെ വർക്കാണ് ഡയലക്റ്റിക് ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. പ്ലീസ് ഇത് മറക്കാതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ടോണോയും ഹൊക്യുമിയറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഡയലക്റ്റിക് ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വർക്കിലാണ് അവർ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ വുമനിസം, ഈ ഒരു ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ആലിസ് വാക്കർ. അപ്പൊ ആലിസ് വാക്കർ എന്തിനാണ് വുമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത്? അതായത് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം. ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലിസ് വാക്കർ കോയിൻ ദ ടേം വുമണിസം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അന്നത്തെ ഫെമിനിസം, അതായത് ഫെമിനിസം ഇൻ ജനറൽ ഡിഡ് നോട്ട് അഡ്രസ് ദ ബ്ലാക്ക് വുമൺ. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് സ്ത്രീകളുടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഫെമിനിസം, അന്നത്തെ ഫെമിനിസം അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലിസ് വാക്കർ വുമണിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത്. Okay, now arrange the following children's books in correct chronological order of their publication. Now this question, it was dropped by NTA. Okay, your question and the mistake കാരണം it was dropped by NTA. Okay, so let us skip this question. Okay, now which among the following statements are true about autobiography of an unknown Indian? ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണിത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും, ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു വർക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെഴുതിയ ആളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. സോ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വർക്ക് റിട്ടൺ ബൈ നിറാജ് സി ചൗധരി. നിറാജ് സി ചൗധരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് റിട്ടൺ ബൈ നിറാജ് സി ചൗധരി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ. The unabashed Anglophilia of the author made this work controversial. It was published in 1951. It primarily raises the questions of communal conflict. Okay, so very പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് it is an autobiographical text written by നിറാജ് സി ചൗധരി എന്നാണ്. അതേപോലെ ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു വർക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, which is incorrect. അതേപോലെ തന്നെ ദി അൺഅബാഷ്ഡ് ആംഗ്ലോഫീലിയ, അതായത് ഈ ഓദറിന് ആംഗ്ലോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിയ ലവ് എന്നാണ്, ആംഗ്ലോഫീലിയ അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാരോടുള്ള പ്രേമം. അതായത് നിറാജ് സി ചൗധരി he was obsessed with the ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ he loved the ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് ഭയങ്കര ഒബ്സഷനും ഭയങ്കര സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റും ആരാധനയൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആംഗ്ലോഫീലിയ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ആൻഡ് ദിസ് ബുക്ക് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1951. അതേപോലെ ഇറ്റ് പ്രൈമർലി റേസസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് A, C and D. Okay, this is true. It is an autobiographical work written by നിറാജ് സി ചൗധരി. And yes, C is also correct. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്തമായ ഇംഗ്ലീഷുകാരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ആംഗ്ലോഫീലിയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സഷൻ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ കോൺട്രവേഴ്സിയിലോട്ടാക്കി. ആൻഡ് ദെൻ D, yes, it was published in 1951. That is also true. Okay, now who among the following did not belong to the angry young men generation of British playwrights or novelists? This is very simple. ആംഗ്രി യങ് മെൻ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി യങ് മെൻ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്ലേ റൈറ്റ്സ്, അതായത് ജോൺ ഓസ്ബോൺ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആള്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ജോൺ ഓസ്ബോൺ ആംഗ്രി യങ് മെൻ മൂവ്മെന്റിൽ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആംഗ്രി യങ് മെൻ മൂവ്മെന്റ് 1950s സമയത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടു ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും, അവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ജോലി ഇല്ല, പൈസ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി കിടന്ന ഒരു കൂട്ടം യങ് പീപ്പിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആംഗ്രി യങ് മെൻ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി യങ് മെൻ മൂവ്മെന്റ്. സോ
Yes, Amos Kingsley was a member of that. അതേപോലെ John Osborne was also a member in that group. അതേപോലെ തന്നെ Colin Wilson. And the correct answer അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is J.B. Presley. So the correct option is option 4, J.B. Presley. These three belong to this young man movement. Okay, angry young man movement. Okay. So the Angry Young Men were a group of British writers in the 1950s characterized by their criticism of the establishment. J.B. Priestley, from an earlier generation, does not belong to this group. Okay. Now, which among the following are not genuine sources of sublime as cited by Longinus? അതായത് ലോഞ്ചനസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോഞ്ചനസിന്റെ വർക്കാണ് ഓൺ സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓൺ സബ്ലൈം. ഓൺ സബ്ലൈമിൽ അദ്ദേഹം 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, 5 സബ്ലിമിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള 5 സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിലല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, creation of imaginative feelings, the command of full-blooded or robust ideas, nobility of spontaneity, the general effect of dignity and elevation. So the correct options are A and D. Okay, so creation of imaginative feelings, അതേപോലെ general effect of dignity and elevation, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay, so യെസ്, ഏതൊക്കെയാണ് 5 സോഴ്സസ്? ദ ഗ്രാൻഡ്യൂർ ഓഫ് തോട്ട്, അതായത് എലവേറ്റഡ് ഐഡിയാസ്, അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ഇമോഷൻസ്, ദെൻ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് സ്പീച്ച്, നോബിൾ ഡിക്ഷൻ, dignified and elevated composition. These are the 5 sources of sublime according to Longinus. Okay, next question. Which text among the following is the sequel to
Okay. Sorry, there was a small power cut issue. Okay. So yes. So ലൂയിഷ്യ മേ ആൽക്കോട്ടിന്റെ ഈ ലിറ്റിൽ വുമന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ലിറ്റിൽ മെൻ. ഈ ലിറ്റിൽ മെന്നിന് ശേഷം വന്ന രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് ജോസ് ബോയ്സ്. ഓക്കെ. നൗ what was the immediate motivation for Philip Sidney to write Apology for Poetry as a defense of poetry? Okay, so നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ ഫേമസ് വർക്ക് ആണ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി. സോ ഈ ഒരു അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി അദ്ദേഹം എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയത് ആസ് എ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി? So let us look at the options. Option 1, we have emphasis on history in Hollishan's Chronicles. Option 2, philosophical questions raised in Thomas More's Utopia. Option 3, attack on poetry in the school of abuse by Stephen Gosson. Option 4, exposure of human foibles and failings in Erasmus in Praise of Folly. The correct answer is option 3. He wrote this in order to as a response to the Stephen Gosson's work, The School of Abuse. Okay, so there is a comment. Okay. All right. സോ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്റ്റീഫൻ ഗോസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വർക്കാണ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിൽ ഈ സ്റ്റീഫൻ ഗോസോൺ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്റ്റീഫൻ ഗോസോൺ വാസ് ആക്ച്വലി ദ കണ്ടംപററി ഓഫ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സ്റ്റീഫൻ ഗോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പോയട്രിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഇൻ ജനറൽ എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഗോസോന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയൊരു വർക്കാണ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്. അതേപോലെ ഹി കോൾഡ് പോയട്രി മദർ ഓഫ് ഓൾ ലൈസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ആർഡൻ ഫാൻ ഓഫ് പ്ലാറ്റോ. പ്ലാറ്റോന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഗോസൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാറ്റോ പോയട്രിനെ അത്രയും റിജക്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പ്ലാറ്റോ. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റീഫൻ ഗോസോണിനും അതേ ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിനെ എന്താ പറയാ, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്. പക്ഷേ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആ ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിനെ ഹാപ്പിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി റോട്ട് ദിസ് an apology for poetry as a response to the school of abuse. ഓക്കെ, അപ്പം അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോയട്രിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ arrange the following detective novels of Agatha Christie in correct chronological order of their publication. Okay, so Agatha Christie നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷീ ഈസ് എ ഫേമസ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷനിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ് ഹെർക്യൂൾ പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കലുണ്ട്, അഗാഥ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. സോ യെസ്, ഇവിടെ അഗാഥ ക്രിസ്റ്റിയുടെ കുറച്ച് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് അഫെയർ അറ്റ് സ്റ്റൈൽസ്. നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാം. DEBAC. Okay, so the first work is The Mysterious Affairs at Styles, then The Murder of Roger Ackroyd, then Murder on the Orient Express, Death on the Nile, Sparkling Cyanide. So this is the chronological order of her works. Okay. Now, which of the following definitions or statements are correct? Okay. The term nation language was coined by Derek Walcott. Nation language എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഡെറക് വാൾക്കോട്ട് ആണ്. Then, poetic justice is a term invented by Thomas Rhymer. The term neocolonialism was coined by Muniwa Tiango. Then, nihilism is a word invented by Turgenev in his novel Fathers and Sons. Then, Caxton, in the preface to Mallory's Les Mortes d'Arthur, listed the 9 heroes of late medieval literature. So, നമുക്ക് നോക്കാം.
The term national language actually Derek Walcott alla coin ചെയ്തത്. This is incorrect. Then option B is correct. Poetic justice എന്ന് പറഞ്ഞ term coin ചെയ്തത് തോമസ് റൈമറനാണ്. Then the term neo-colonialism was coined by Nuniva Tiango, which is incorrect. Then nihilism. Nihilism എന്ന് പറഞ്ഞ word was invented by Turgenev. This is true. Then Caxton, this is also true. So the correct options are B, D, and E. Yes. Okay. So Derek Walcott alla national language എന്ന് പറഞ്ഞ term coin ചെയ്തത്. It was Kamau Brathwaite. Kamau Brathwaite ആണ് national language എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു term coin ചെയ്തത്. അതേപോലെ തോമസ് റൈമർ introduced the concept of poetic justice. And neo-colonialism was popularized by Kwame Nkrumah, not Muniwa Tiango. And Turgenev introduced the term nihilism. Caxton mentioned medieval heroes in his preface, Adu 9 types. Okay. Next, arrange the following plays of J.B. Shaw in the correct chronological order of their publication. J.B. Shawന്റെ കുറച്ച് വർക്ക്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് chronology order കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. Okay. So this is the correct order. Arms and the Man 1894, Man and the Superman 1903, Pygmalion 1913, then Saint John 1923, and Too True to Be Good 1931. Okay. Now, which statements are true about Chaucer's The Canterbury Tales? Canterbury Tales statements are true. The general prologue describes the meeting of 29 pilgrims at Tabard Inn. This is true. Then the Parson's Tale is the introductory tale that deals with 7 virtues. That is wrong. Then the Canterbury Tales is written in prose and verse of various meters. Only 23 pilgrims tell stories with 24 stories in total. This is true. Then the Prisoner's Tale tells about the murder of a mother by a child. So correct options are A, C, and D. Okay, so A is correct, B is incorrect, C is true, and D is also true. Okay. Now, which of the following statements are correct? Deigesis is a term used by Plato to mean statement and by Aristotle to mean narration. Okay, deigesis എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പ്ലാറ്റോക്കും അരിസ്റ്റോട്ടിനും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് deigesis ആണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല. Then Foucault's term biopolitics refers to the attempts of government to rationalize the problems. Hypertext refers to a second-degree literature made up of works that allude to or derive from a hypertext. Then, desiring machines is a concept introduced by Antonio Gramsci. Dream work is a psychoanalytical term describing the mechanisms that transforms raw material of a dream to its manifest content. So the correct options are B, C, and E. Okay, so B is correct. Yes, Foucault's term biopolitics refers to attempts of government to rationalize the problems. Hypertext in the year statement correct. Hypertext refers to the second-degree literature made up of works that allude to or derive from a hypertext. And E, dream work, is this statement is also correct. Dream work is a psychoanalytical term describing the mechanism that transforms raw material of a dream to its manifest content. Then, okay. So which among the following is not a novel written by Jean Reyes? Okay, Jean Reyes's novel അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, Golden Child. This is the correct answer. Alexander Pope's famous quote, "A little knowledge is a dangerous thing," appears in which one of the following works? Okay, a little knowledge is a dangerous thing എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് വർക്കിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ്. The correct answer is option 1, Essay on Criticism. Now, who among the following friends of every man
Who among the following friends of Everyman, the main protagonist of the morality play Everyman, stays with him when he leaves the world to face death? ഓക്കെ സോ എവറിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ ഉണ്ട്, മൊറാലിറ്റി പ്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റി പ്ലേ ആണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിലുള്ള ഒരു ഈ എവറിമാന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഏത് ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സ്റ്റേസ് വിത്ത് ഹിം വെൻ ഹി ലീവ്സ് ദ വേൾഡ് ടു ഫേസ് ഡെത്ത്? സോ ഏതാണ് ആ ഫ്രണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ്. ഓക്കെ, now who among the following was not associated with the Lake School of Poetry? ലേക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് പീരിയഡിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3, വില്യം ബ്ലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ലേക്ക് പോയട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കോൾറിഡ്ജ്, സൗത്തി ആൻഡ് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഇവർ 3 പേരുമാണ് ഈ ഒരു ടീമിലുള്ളത്. ദീസ് 3 പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, now the first regular English tragedy, Gorboduc, contains 5 acts. While the first 3 acts were written by Thomas Norton, identify the author who wrote the remaining 2 acts. അതിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രാജഡി, ഓക്കെ, ഗോർബുഡോക് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാജഡി. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രാജഡി ആയിരുന്നു ഗോർബുഡോക്. ആൻഡ് ഇത് 2 ആൾക്കാർ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയൊരു വർക്കാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓതർ തോമസ് നോർട്ടൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഓതർ ഇസ് തോമസ് സാക്വിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സാക്വിൽ. അപ്പം ആദ്യത്തെ 3 ആക്ട് എഴുതിയത് തോമസ് നോർട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 2 എഴുതിയത് തോമസ് സാക്വില്ലെ ആണ്. ഓക്കെ, now which statement among the following rightly defines an invective? ഓക്കെ, ഇൻവെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1, denunciatory, abusive, or vituperative speech or writing. Okay, so invective refers to harsh, critical speech or writing often directed at individuals or ideas. Okay, അതായത് denunciatory നമ്മളെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന, അതേപോലെ അബ്യൂസീവ് ഓർ വിറ്റ്യൂപ്പറേറ്റീവ് സ്പീച്ച് ഓർ റൈറ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മാക്സിമം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ റൈറ്റിംഗ്സ്, അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ തളർത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻവെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, which statement among the following rightly defines an epithet? Which statement among the following rightly defines an epithet? Okay, epithet എന്താന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so an adjective or adjectival phrase that condemns the protagonist of a story or novel. An adjective or adjectival phrase used to define a characteristic quality or attribute of some person or thing. An adjective or adjectival phrase suited for inscription on a tomb or memorial. A rhetorical figure by which the same word or phrase is repeated at the end of successive lines. Okay, so the correct answer is option 2, an adjective or adjectival phrase used to define a characteristic quality or attribute of some person or thing. Okay, now which statements rightly define or describe utopia and dystopia? ഉട്ടോപ്പിയ അതേപോലെ ഡിസ്റ്റോപ്പിയനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സർ തോമസ് മോർസ് ഉട്ടോപ്പിയ, സർ തോമസ് മോറിന്റെ ഉട്ടോപ്പിയ. Okay, Sir Thomas More's Utopia 1516 is an essay in 4 books. Okay, this is incorrect. This is incorrect. അതേപോലെ Sir Thomas More was the first to apply utopia to a literary genre when he named his imaginary republic Utopia. This is true. Then Thomas More's Utopia was originally written in English. That is wrong. It was originally written in Latin. Then Orwell's 1984 and Aldous Huxley's Brave New World are dystopian or anti-utopian texts. That is true.
അല്ലേ? ഓർവെലിന്റെ നോവൽ 1984 ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ഫിക്ഷൻ. Then E, Moore's Utopia was translated to French, German, and Spanish by Rolf Robinson. This is true. So the correct options are B, D, and E. Sorry, E is incorrect. Okay, E is incorrect. It's just B and D only. Okay, it's just B and D. Okay, so the correct options are B and D. Okay, so എന്താണ് ഉട്ടോപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉട്ടോപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ക്രൈംലെസ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത, എല്ലാം നല്ലപോലെ പോകുന്ന, കറപ്ഷനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പീസ്ഫുൾ ഹാർമോണിയസ് പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, അതാണ് ഉട്ടോപ്യ. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, now in his work the postmodern condition എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ബൈ ജോൺ ഫ്രാങ്കോയിസ് ലിയോട്ടാർഡ്, he announced the eclipse of all grand narratives and so to declare the death of what? The death of classical socialism. Okay, so in his work, The Postmodern Condition, Jean-Francois Lyotard announced the eclipse of all grand narratives and so to declare the death of classical socialism. Who among the following called John Dryden the father of English criticism and affirmed that modern English prose began with Dryden's essay of dramatic poesy? Okay, so ആരാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡനെ the father of English criticism എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? The answer is Samuel Johnson. Okay, now arrange the following philosophers or theorists in correct chronological order of their birth. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ച് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു സംഭവം ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ക്രോണോളജി ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മിക്കൈൽ ബക്തിൻ, റൊളാൻ ബാർത്സ്, ജീൻ ബോദ്ലെയർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. സോ എന്തായാലും ജീൻ ബോദ്ലെയർ ഒക്കെ ലാസ്റ്റിലോട്ടാണ് വരിക. ആൻഡ് ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ, ബി. ഓക്കെ, സോ ബി, മൈ ബെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ബി കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സി കംസ് ലാസ്റ്റ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? B comes first and C comes last. Option 1 is correct. Okay, B, D, A, E, C. Okay, so this is how it is. Okay, so first the Walter Benjamin, then comes Mikhail Bakhtin, and then Simone de Beauvoir, and then Roland Barthes, and finally Jean Baudelaire. Okay. So this is their year of birth. Okay, so Walter Benjamin 1892, Mikhail Bakhtin 1895, Simone de Beauvoir 1908, Roland Barthes 1915, and Jean Baudelaire 1929. Okay. Now arrange the following works in the correct chronological order of their publication. Okay, so these are from Indian English literature. അപ്പോൾ correct chronological order കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, let's look into the answer. So Untouchable comes first. 1935, Mulk Raj Anand's Untouchables. Then Twilight in Delhi by Chaman Nahal. Then Tomorrow is Ours. This work is by Tomorrow is Ours. This is by K.A. Abbas. Okay, so Tomorrow is Ours, a novel of India of today, 1943. And then Distant Dream 1966 and Azadi 1975. Okay, so Azadi, this is a work by, yes, Azadi is a work by Chaman Nahal, and Twilight in Delhi, this is a work by Ahmad Ali. Then Distant Dream is a work by Manohar Manglokar,
and Untouchables, Mulkraj Anand, and Tomorrow is Ours is by K. Abbas. Okay, so this is the chronological order. Now we have a match the following. Okay, so list 1 we have post-colonial writers and list 2 അവരുടെ വർക്കുകൾ. Okay, so uh, okay, Mungiwa Tiago. Okay, we have A3 toward the African Revolution. I guess so. Yes. Then we have Amy Cesaire's work is The Language of Languages. Then Franz Fanon's work is There Was a Country. And Chinua Achebe work on Discourse on Colonialism. So A is A3, B4. A3, B4, C1 and D2. This is the correct answer. Okay. A3, B4, C1 and D2. Okay. While documenting, when is a block quotation used in prose? അതായത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് കൊട്ടേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പം നാലോ അഞ്ചോ അതിലധികമോ വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ടാബ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അല്ലാതെ സിംഗിൾ ലൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സെയിം വരിയിൽ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെന്റൻസ് എഴുതി കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷെ നാലോ അഞ്ചോ അതിലധികമോ വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ടാബ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും. ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എ കൊട്ടേഷൻ റൺസ് ഇൻ മോർ ദാൻ 4 ലൈൻസ്, 4 അതിലധികമോ വരികൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെറും ഒരു വരി മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 വരി മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കി അതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. Now, who among the following was not associated with Bloomsbury group? This is നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂംസ്ബെറി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം. വിർജീനിയ വൂൾഫ് എന്തായാലും ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ J.M. Keynes, he was also a member of that group. Lytton Strachey was also a member of that group. Edmund Husserl did not belong to this group. So the correct answer is Edmund Husserl. Okay. Now, ബ്ലൂംസ്ബെറി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ വിർജീനിയ വൂൾഫ്, അതേപോലെ വിർജീനിയ വൂൾഫിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലിയോണാൾഡ് വൂൾഫ്, പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ E.M. ഫോസ്റ്റർ, പിന്നെ J.M. Keynes, ലിറ്റൺ സ്ട്രാച്ചെ, ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, according to Dhananjaya, so this is a question from Indian classical literature, Indian aesthetics. Okay, so according to Dhananjaya, there are 5 elements of plot parallel with the 5 stages of the action. From these respectively arise the 5 junctures, അല്ലെങ്കിൽ sandhis. What is the correct sequence of these junctures? അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 സന്ധിയുടെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ. മുഖ മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പ്രതിമുഖ റൈസിംഗ് ആക്ഷൻ, ഗർഭ ക്ലൈമാക്സ്, അവമർസ ഇസ് ഫോളിംഗ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഉപസംഹൃതി കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ ട്രാജഡിയിലും ഈ ഒരു സംഭവം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ റൈസിംഗ് ആക്ഷൻ, ഫോളിംഗ് ആക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെതിലും പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രമാറ്റേർജിയിലും ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് സോ കോൾഡ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, 5 junctures. Okay, these are the 5 junctures and its orders. Okay. Okay, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Now, Sir Thomas Browne's longest work, Vulgar Errors, is about. Okay, തോമസ് ബ്രൗണിന്റെ ലോങ്സ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് വൾഗർ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക്. അപ്പം ഈ ഒരു വർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതാണ്? ദ മിസ്റ്റേക്കൺ ബിലീഫ്സ് ഓഫ് പുവർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, വൾഗറിറ്റി പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻ ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ക്ലാസ്, vulgar beliefs and practices of the time, use of vulgar language in literary works.
ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാന്ന് നോക്കാം. ദ മിസ്റ്റേക്കൺ ബിലീഫ്സ് ഓഫ് ദ പുവർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, അതിനാണ് വൾഗർ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുടെ അവർക്കിടയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കൺ ബിലീഫ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വൾഗർ എറേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, which of the following works fall under the category of LGBTQ plus literature? LGBTQ literature ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതിൽ. Making is Connecting by David Gauntlet, The Transition Baby by Tori Peters, Red, White and Royal Blue by Cassie Winston, then Safe Space by Alicia Huyn. So this one is correct anyway. Red, White and Royal Blue, because there is already a movie in this name. Okay. So the correct options are B, C and D. B, C and D. So these are LGBTQ literatures. Okay. The Transition Baby by Tori Peters, Red, White and Royal Blue by Cassie McWhiston, and Safe Space by Alicia Huyn. Who among the following are recipients of Nobel Prize Literature? Orhan Pamuk, Somerset Maugham, Harold Pinter, Margaret Atwood. The correct answer is Orhan Pamuk ഉണ്ട്, ഹാരോൾഡ് പിന്റർ, മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്, ഇവർക്കൊക്കെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സോമർസെറ്റ് മോഗം. Okay, arrange the following works by South Asian writers in the correct chronological order of their publication. Okay, so here we have South Asian authors, mostly Indians. Okay, അവരുടെ വർക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Cartography by Kamila Shamsi, The Namesake by Jumba Lahiri, The Last Queen by Chitra Banerjee Divakaruni, Desirable Daughters Bharati Mukherjee, The Inheritance of Laws by Kiran Desai. Okay, so the correct answer is A, D, B, E, C. Okay, Kamila Shamsi's Cartography comes first, 2002, then Desirable Daughters, Namesake, Inheritance of Laws, The Last Queen. So this is the chronological order. Okay. Now, arrange the following text in the correct publication. Correct publication വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, okay, this is very simple. Okay, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Okay, The Pilgrim's Progress, Beowulf, Endymion, The Fairy Queen, Paradise Lost. Now, like I told you before, British literature chronology order പഠിച്ച ഒരാൾക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ബെയർവൂൾഫ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട, ബെയർവൂൾഫ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ബി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പം ബി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്, ബാക്കി രണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫാരി ക്വീൻ, ഡി. ഓക്കെ, ഡി കം സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബി ഡി. ഓക്കെ, രണ്ടിലും ബി ഡി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് I think it is E. E comes second. Yes, E comes second. That is Milton's Paradise Lost. And then we have John Bunyan's Pilgrim's Progress, and finally Endymion by John Keats. അപ്പൊ എൻഡീമിയൻ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, കാരണം അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്നതിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, പിന്നെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എൻഡീമിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് മച്ച് ലേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വർക്കാണ്. സോ എന്തായാലും എൻഡീമിയൻ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so sorry, this is C. Okay, okay, so this is the correct order, B, D, E, A, C. Okay, yes, so this is the year of publication. Beowulf ഒരു 8th 10th സെഞ്ചുറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഫാരി ക്വീൻ 1590, എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസറിന്റെ ആണ്. പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ജോൺ മിൽട്ടൺ 1667. The Pilgrim's Progress 1678. And then we have Endymion by John Keats 1880. Okay, now, okay, here we have a term, palindrome. A palindrome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. This is very simple. A recantation in song or verse
a play on words by alteration of letters, a word or sentence that reads the same both ways, a sequence of clauses or sentences with symmetrical structure. The correct answer is option 3. അതായത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾക്കാണ് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. A word or sentence that reads the same both ways. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മലയാളം. മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിൻഡ്രോമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും സെയിം പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും മലയാളം തന്നെ കിട്ടുക, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടാലും മലയാളം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേസ് കാർ. റേസ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും സെയിം. അതേപോലെ തന്നെ മാഡം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടാലും സെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക. Arrange the following works of Dr. B.R. Ambedkar in the correct chronological order of their publication. Okay, B.R. Ambedkar's works ഏതൊക്കെയാണ്? Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables, Annihilation of Caste, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution, Federation versus Freedom, Buddha and His Dhamma. Okay, so which is the correct order? C, B, D, A, E. Okay, so The Problem and the Rupee comes first, 1923, Annihilation of the Caste, 1936, Federation versus Freedom, 1939, Mr. Gandhi and the Emancipation of Untouchables, then Buddha and His Dharma, 1957. This was published posthumously, that is after his death. Okay, so this is the correct order. Okay, so C, B, D, A, E, that is how it is. C comes first. And AE, 4 and 5. Okay. All right. Match the following questions. Okay, list 1 we have a collection of poems and list 2 we have poet. Okay, so Idylls of the King, A is 3. Okay, Alfred Tennyson work ആണ്. Then dramatic lyrics, B is of course for Robert Browning. Then sonnets from Portuguese, this is by Elizabeth Barrett Browning. And poems and ballads, A.C. Swinburne. Okay. Now, okay. List 1 we have some terms and list 2 we have the critics who coined these terms. Wait a second, let me please switch the Wi-Fi connection. Okay. Okay. All right. Okay. So list 1, let's look at the terms culture industry, anxiety of influence, cultural materialism, dialogism. This is very simple. Okay, literary theory ഒക്കെ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So culture industry, this is a term coined by Adorno and Horkheimer. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അഡോണോ ആൻഡ് ഹൊക്കീമർ മാർക്സിസം ഒക്കെ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡയലക്ടിക് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ വർക്കിലാണ് അവർ ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ദെൻ ആൻസൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് എ വർക്ക് ബൈ Harold Bloom, and cultural materialism, we all know Raymond Williams, and dialogism by Mikhail Bakhtin. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ അഡോണോ ആൻഡ് ഹൊക്കേമിയർ, ഡയലക്ടിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ് അത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് എ ടേം കോയിൻഡ് ബൈ ഹാറോൾഡ് ബ്ലൂം, ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം റേമണ്ട് വില്യംസ്, ആൻഡ് ഡയലോജിസം ബൈ മിഖായൽ ബക്തി. Okay, all right. Now, how are words from a language other than English written in a research paper? റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള വാക്കുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? ഇറ്റാലിക്സിലാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. As per MLA guidelines, the words from other languages should be italicized it should be italicized for emphasis and clarity. ഓക്കെ, ഇറ്റാലിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിനാണ് ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ മറ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലുള്ള വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റാലിസൈസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. Now, what was the name of the first ship to transport indentured laborers from India to Trinidad and Tobago in 1845? Okay, so ഏത് ഷിപ്പ്, എന്താണ് ആ ഷിപ്പിന്റെ പേര് എന്നാണ്. വാട്ട് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് indentured laborers? Indentured laborers from India. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻഡെൻചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഡെൻചേർഡ് refers to a person bound by a legal contract to work for another or a specific period. Okay, often to pay off debt or in exchange for a passage to a new country. അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, സോ ഏതാണ് ആ ഷിപ്പ്? ഫ്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടു ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ in 1845. So the name is Futil Rozak. Okay, so the name of ship is Futil Rozak. All right. The Futil Rozak was the first ship to bring indentured Indian laborers to Trinidad and Tobago as part of British colonial practices. Now, list 1 we have some quotes and list 2 novelist. Okay, so first one, happiness is but the occasional episode in a general drama of pain. Okay, this is by Graham Greene. Now, option B, be still when you have nothing to say, when genuine passions move you. Say what you got to say and say it hot. Okay. Then, eternity is set not to be an extension of time, but an absence of time. Vices are sometimes only virtues carried to excess. So let us look at the answer. 1 we already got. A is 3. Okay, so this is the correct answer. A 3, B 1, C 4, and D 2. Okay, so let's look at each statement. Okay, be still when you have nothing to say, when genuine passion moves you, say what you got to say and say it hard. This is by Thomas Hardy. C, eternity is said not to be an extension of time, but an absence of time. This is by Charles Dickens. And the last statement, vices are sometimes only virtues carried to excess. This is a statement by D.H. Lawrence. Okay, now, who among the following is the author of I Know Why Caged Birds Sing? Oh, this is very simple.
നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ BA ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഐ നോ വൈ കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ് സിംഗ്. ഹു ഇസ് ദി ഓഥർ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക്? മായ ആഞ്ചലോ. Okay, I know why caged birds sing. 1969 is a autobiographical work of Maya Angelou. It explores the themes of racism, identity, and resilience. Now, match the following question. List 1 we have comedies, and list 2 playwrights. Man of Mode, The Country Wife, The Old Bachelor, Provoked Wife. Okay, the yes, The Country Wife. This is by William Wesherley. The Old Bachelor. This is by William Concriff. And The Man of Mode, I think it's by Sir George Etheridge, and The Provoked Wife is by Sir John Wanberg. Nokam. A4, D1. Yes, this is correct. A4, B3, C2, and D1. A is 4, that is true. B is 3, C is 2, and D is 1. Yes, this is the correct answer. Okay. Okay, The Man of Board by Sir George Etheridge. Then The Country Wife by William Wesherley. And The Old Bachelor, this work is by William Congreve. William Congreve in the very famous work, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which is The Way of the World. And then The Provoked Wife, this is by Sir John Vanbrugh. Okay. Now list 1. Okay. Booker Prize, Pulitzer Prize, Nobel Prize, Poet Laureate. ആൻഡ് ഈ പ്രൈസുകളൊക്കെ, ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാം. ബുക്കർ പ്രൈസ് 1968 വരുന്നത്. പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് 1971, നോബൽ പ്രൈസ് 1901, പോയറ്റ് ലോററ്റ് 1668 വരുന്നത്. ഓക്കെ. Which of the following parameters are emphasized in the MLA Handbook's 9th edition chapter titled Principles of Inclusive Language? Okay. Okay. So, MLA Handbook 9th edition പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Avoid negatively judging others' experiences. Use a dictionary to check for offensive terms. Extensive use of pronouns. Any format for capitalization and styling. Make reference to identify relevant sources. The correct options are A, B, and E. A, B, and E. Okay. Okay, അതായത് avoid negatively judging others' experiences, use a dictionary to check for offensive terms, and make references to identify relevant sources. Now, who among the following stated, true philosopher and the true poet, true are one, and a beauty which is truth and a truth which is beauty is aim of both? This is by Ralph Waldo Emerson. Now, which among the following novelists remarked that falsehood is so easy, truth so difficult? ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, falsehood is so easy and truth is so difficult. The statement is by George Eliot. Okay. Now, which among the following critics stated the object of study in literary science is not literature but literariness, that is what makes a given work literary work? Okay, this is very famous. This is from Russian formalism. അതായത് ലിറ്റററിനെസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റഷ്യൻ ഫോർമാലിസം ആണ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് റോമൻ യാക്കോബ്സൺ. ഓക്കെ. So the object of study in literary science is not literature but literariness. That is what makes a given work a literary work. അതായത് literariness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the special use of language. ഓക്കെ, ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിനെ ട്രൂലി ലിറ്റററി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓക്കെ, so that is what is this literariness means. And this is said by Roman Jakobson. Okay, Jakobson, a key figure of Russian formalism.
introduced the concept of literariness to define the qualities that makes a text literary. Okay, so list one we have women novelists and list two their novels. Okay, Fanny Byrne, Anne Brown, Perles Buck, Nadine Godmere. Okay, so Nadine Godmere's work on My Son's Story that is very famous. Okay, Fanny Byrne's work on Evelina. Okay, Anne Brown's work on Agnes Grey and Perles Buck's work on The Good Earth. Okay, so A is 4, B is 1, A is 4, B is 1, C is 2, and D is 3. Okay. Arrange the following novels in the correct chronological order of their publication. Okay, the Indian English literature nana So Many Hungers, All About H. Hatter, Music for Mohini, Waiting for Mahatma, Kandapura. നേരെ ആൻസറിലോട്ട് പോവാം. കാന്തപുര 1938ലാണ് വരുന്നത്. സോ മെനി ഹങ്കേഴ്സ് 1947, ഓൾ അബൌട്ട് എച്ച് ഹാറ്റർ 1948, മ്യൂസിക് ഫോർ മോഹിനി 1952, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മഹാത്മ ബൈ ആർ കെ നാരായൺ 1955. Okay. Now, which among the following statements are true about Panchatantra? Panchatantra is a descendant of Hitobadesha, that is true. It is a manual for instructing a king's son in principles of good conduct, that is incorrect. That I don't know. Okay, then okay. Then the first book deals with the adventures of a tortoise, deer, and a cow. Then Tantra Kavyaka is one of the oldest redactions of Panchatantra. Panchatantra is divided into five parts. The correct option is B, D, E. Okay, B, D, E ആണ് correct option. Okay, B is correct, D is correct, and E is also correct. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ A incorrect ആണ് കേട്ടോ. Okay, so B. It is actually a manual for instructing a king's son. പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ആനിമൽ സ്റ്റോറീസ്, ആനിമൽസിനെ വെച്ചിട്ട് മോറൽ സ്റ്റോറീസ്, അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോറൽ അതിന് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ മക്കളെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് മോറൽ ലെസൺസ് പഠിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ബുക്ക് എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ബുക്ക് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനുവൽ ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് എ കിങ്സ് സൺ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് കണ്ടക്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ Tantra Kavyaka is one of the oldest reductions of Panchatantra. Panchatantra is divided into 5 parts. Now, yes, Panchatantra it is a didactic work teaching moral lessons. Okay, Tantra Kavyaka is one of its earliest versions. It comprises 5 books. Okay. Now, which of the following stories deal with the theme of partition? Thanda Ghost, Gharwali, Jilawatan, Lejwandi, Rudhali. The correct option is A, C, and D. Okay, these works deal with partition. Then, Thanda Ghosh is a work by Saadat Hasan Mando, Jilawatan by Ismat Chubtai, and Lejwandi, this is a work by Rajinder Singh Pedi. Okay, so ഇതൊക്കെ partition novels അല്ലെങ്കിൽ partition worksകളാണ്. Now, who among the following writers were associated with the Harlem Renaissance? അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർലം റിനൈസൻസിൽ ഭാഗമായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ്. Okay, the correct answer is Langston Hughes was definitely there. Okay, so yes, C, D, E. Okay, Alain Locke, Langston Hughes, and Zora Neale Hudson. These were the people who were involved in the Harlem Renaissance. Okay. So what is this Harlem Renaissance? It was a cultural movement in the 1920s centered around the African American writers and artists. Okay. Which among the following is not a play written by Eugene O'Neill? Eugene O'Neill എഴുതാത്ത play ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചത്. Okay, Anna Christie, Strange Interlude, The Pluff and the Stars, All God's Children Got Wings. The Pluff and the Stars. The Plow and the Stars, sorry, The Plow and the Stars. This is not a play by Eugene O'Neill. Okay, The Plow and the Stars is a play by Shino Cassie. Okay. Identify the historical plays not written by Shakespeare.
ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയർ എഴുതാത്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഹെൻറി ദ തേർഡ്, റിച്ചാർഡ് ദ തേർഡ്, റിച്ചാർഡ് ദ സെക്കൻഡ്, ഹെൻറി ദ ഫിഫ്ത്, റിച്ചാർഡ് ദ ഫിഫ്ത്. ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ ആൻഡ് ഇ. ഹെൻറി ദ തേർഡും റിച്ചാർഡ് ദ ഫിഫ്തും. ദീസ് ടു ആർ നോട്ട് ഹിസ്റ്ററി പ്ലേസ് റിട്ടൺ ബൈ ഷേക്സ്പിയർ. ബാക്കിയെല്ലാം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയതാണ്. The rest of these are written by Shakespeare. Okay. Now, arrange the following works of Raymond Williams in the correct chronological order of their publication. ഓക്കെ, റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അത് കൊറോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. കീ വേർഡ്സ്: കൾച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ദ റോങ് റെവല്യൂഷൻ, കൺട്രി ആൻഡ് ദ സിറ്റി, മോഡേൺ ട്രാജഡി. Okay, so this is the correct chronological order. Culture and Society 1958 ലാണ് വരുന്നത്. The Long Revolution 1961, Modern Tragedy 1966, The Country and the City 1973, Keywords 1976. Okay, so the note ചെയ്ത് വെക്കുക. റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് വർക്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമിന്. റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ വർക്ക്സ് ചോദിക്കാം, ഹോമി ബാബയുടെ വർക്ക്സ് ചോദിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഗായത്രി സ്പൈവാക്ക്, പിന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുവർട്ട് ഹോൾ, റൊളാൻ ബാർട്സ്, ഇവരുടെ ഒക്കെ വർക്ക്സുകൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യെസ്, ഓക്കെ. Now, MASH, list 1, list 2. List 1 we have linguistic terms. List 2 അതിന്റെ definitions ആണുള്ളത്. Okay. So, portmanteau word എന്താന്നുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ philology, phatic language, fandom word. ഓക്കെ, സോ പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലെൻഡ് വേർഡ്സ് ആണ്. അതായത് രണ്ട് വേർഡുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ്സ്. സോ എ ഇസ് 3, എ വേർഡ് ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് 2 or more വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. സോ ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് ബോർഡും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ. Then philology എന്ന് പറയുന്നത് it is the study of historical development of language. So B is 1, A is 3, B is 1, and what is this? Okay, A is 1 and B is 3. Okay, so this is the correct answer. Sorry, A is 3 അല്ലേ? Yeah, എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ്. Wait. Yeah, this is the correct answer. A is 3, B is 1, C2 and D4. So C2, phatic languages used for establishing an atmosphere or communication of feelings rather than ideas. Okay, phatic language എന്ന് പറയുന്നത് it is used for establishing an atmosphere. Atmosphere set ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ഫീലിങ്സ്, അതായത് ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫാക്ടിക് ലാംഗ്വേജ്. Then phantom word means D4, a word that exists through the error of a scribe, printer or lexicographer. Okay. ഓക്കെ, അതായത് പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് വേർഡ്സ്, രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്ക്. ഓക്കെ. Then philology is a study of language evolution. Phatic language എന്ന് പറയുന്നത് builds social rapport. ഓക്കെ, ഗ്രീറ്റിംഗ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫീലിങ്സ്, ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹലോ, അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ആക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ്, ഹായ്, ഹലോ, ഹൗ ആർ യു, ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, അതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഫാൻഡം വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് മിസ്റ്റേക്കിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്സ്, റിസൾട്ട് ഫ്രം എ ടെക്സ്റ്റൽ എറർ. അതായത് പ്രിന്റിംഗെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറിയിലെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണോ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനാണ് ഫാൻഡം വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, who among the following coined the term stream of consciousness?
ഓക്കെ, സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ നറേഷൻ സ്റ്റോറി ടെക്നിക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് ടെക്നീക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ തോട്ട് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് എ റിവർ, ഒരു സ്ട്രീം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവർ തോട്ട്സ് ആർ നെവർ സ്റ്റാറ്റിക്. ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തോട്ടിലോട്ട് എപ്പോഴും ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഈ സെയിം സംഭവം സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറേഷനിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ടെക്നിക്. ആൻഡ് ദിസ് ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ജെയിംസ് ജോയ്സ്. Sorry, it's not James Joyce. Uh, May Sinclair. Yeah. Okay, not James Joyce. Yeah, May Sinclair is the correct answer. Okay. So May Sinclair first used the term stream of consciousness. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആള് വാസ് ആക്ച്വലി സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. വില്യം ജെയിംസ്. യെസ്, വില്യം ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ടേം ആക്ച്വലി കോയിൻ ചെയ്തത്. Okay, so May Sinclair first used the term to describe the narrative technique employed by Dorothy Richardson in her novel Pilgrimage. Which of the following statements are true about Bhavabhutti's Uttararambichariത? ഓക്കെ, ഉത്തരാരംഭചരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ബാബുട്ടിയുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ. സോ ഉത്തരാരംഭചരിത ബൈ ബാബുട്ടി's related statements നോക്കാം. The time space of the play is divided into two broad sections or acts. The first act of the play deals only with the birth and childhood of Rama. It is a play based on Ramayana. ഓക്കെ, അതായത് ഉത്തരാരാമചരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനം, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്ലേ ബേസ്ഡ് ഓൺ രാമായണ. Then its theme has been derived from the last canto of Ramayana. Then in the second act of the play, Sita takes refuge in the hermitage of sage Vishwamitra. ഓക്കെ, സോ ബാബുട്ടിയുടെ ചരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ACD are the correct options. Okay, the time space of the play is divided into two broad sections or act. അത് രണ്ട് acts ഉണ്ട്. Then it is a play based on Ramayana and its theme has been derived from the last canto of Ramayana. Okay. All right. Now we have master following. List 1 we have retellings and list 2 we have the authors. Okay. Shyam, an illustrated retelling of Bhagavata. Then War of Lanka, Ahalya's Awakening, Ajaya, Epic of Kaurava clan. Okay, so let's look at the answer. A is 4, B is 2, C 3 and D 1. Shyam, an illustrated retelling of Bhagavata. This is by Devdut Patnaik. Then B2, War of Lanka. This is by Amish Tripathi. And Ahalya's Awakening. This is Kavita Kane or Kane, Kavita Kane. And D1, Ajaya, the Epic of Kaurava clan. This is by Anand Neelakandan. Okay, so this is how it goes. Who among the following defined taste as that faculty of the soul which discerns the beauties of an author with pleasure and the imperfections with dislike? The correct answer is Joseph Addison. How many knights features in Edmund Spenser's The Fairy Queen? Okay, Edmund Spencer's work ആയിട്ടുള്ള The Fairy Queen എത്ര നൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. The answer is 12. Okay, here we have author in list 1 and list 2 text ഉണ്ട്. Sally Morgan, Monica Claire, Mugi Garimara and Alexis Wright. Okay, let us look at the answer. Answer is 2. Okay, so 2 is the correct option. Okay,
So Ali Morgan work on My Place, and B1 Monica Claire's work is Caro Brand, and then C2 Mugi Garimara's work is Caprice, a stockman's daughter, and finally Alexis writing a work on Plains of Promise. Okay, so yes. Again, we have a match the following. List 1 we have cultural critic and theorist in the പേരുകൾ. List 2 their works. Okay. So Raymond Williams, Herbert Marcuse, Frederick James, and Richard Hogarth. Richard Hogarth in the work on the use of literacy. Okay. Then Frederick James in the work on postmodernism or the cultural logic of the late capitalism, and Raymond Williams's work and Herbert Marcus. Okay, so D is 4 and C is 1. D is 4 and C is 1. Yes, this is the correct answer. A to B, A to B3. So Raymond Williams in the work on a preface to film, and Herbert Marcuse in the work on a one-dimensional man. So this is how the answer goes. Now, according to the MLA handbook, the mechanics of prose refers to technical questions that writers must follow. These include spelling, punctuation, grammar, capitalization, spelling, punctuation, capitalization, style of numbering, spelling, punctuation, capitalization, content, spelling, capitalization, style of numbering, linguistics. Okay, okay. Correct option is option 2, spelling, punctuation, capitalization, style of numbering. Arrange the following campus novels. Okay, this is a genre of novels, campus novels. Okay, so ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാമ്പസ് നോവൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ജെഎം കോയച്ചിയുടെ ഡിസ്ഗ്രേസ്, മാൽക്കോം ബ്രാഡ്മറീസ് ദ ഹിസ്റ്ററി മാൻ, മേരി മെക്കാർത്തീസ് ദ ഗ്രോവ് ഓഫ് അക്കാഡമി, എവലിൻ വോക്സ് ബ്രൈറ്റ്സ് ഹെഡ് റീവിസിറ്റഡ്, ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് റോഡ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റെയിൻ. The correct answer is DCBAE. Okay. So Brides has revisited 1945, The Grove of Academy 1952, The History Man 1975, Disgrace 1999, The Human Stain 2000. Okay. The poem France an Ode is written by S.T. Coleridge. Arrange the following text of critical theory in the correct chronological order of their publication. Okay. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി വർക്ക്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രോണോളജി ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാനാണ്. സോ മിഷേൽ ഫൂക്കോയുടെ ദി ആർക്കിയോളജി ഓഫ് നോളജ്, റോളാൻഡ് ബാർത്ത്സ് മിത്തോളജീസ്, ജാക്ക് ഡെറിഡ ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റോളജി, ജാക്ക് ലക്കാൻ എക്രിറ്റ്സ്, then Jean Francois Lyotard's The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Okay, so this is the correct order. മിത്തോളജീസ് വരുന്നത് 1957 then ലക്കാന്റെ എക്രിറ്റസ് വരുന്നത് Eclipse വരുന്നത് 1966, then of Grammatology Derrida'യുടെ 1967, Archaeology of Knowledge 1969, and Postmodern Condition comes in 1979. Okay, which of the following works are categorized under science fiction? Okay, there is science fiction works ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. Okay, Haruki Murakami, The Wind Up Bird Chronicle, then Wendy Mars's Mango Shaped Space, Umberto Eco's Travels in Hyperreality, then Frank Schwarzwick's The Swarm, then Kasao Ishigro's Never Let Me Go. Okay, so the correct option is A, C, E. Haruki Murakami's The Wind Up Bird Chronicle, then Umberto Eco's Travels in Hyperreality, and Kasao Ishigro's Never Let Me Go. Who among the following published a series of essays titled New Criticism? That is J.C. Ransom.
Which of the following citations of an article published in a journal is in correct format according to MLA Handbook 9th edition? Okay, so MLA Handbook 9th edition പ്രകാരം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എനിവേ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, കാരണം ഒരിക്കലും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വരൂല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻകറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ടൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് വരൂല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് അറ്റ് ദീസ് ടു. ഓക്കെ, സോ ബോക്സ് കോളിംഗ് Glaney, American periodicals. Okay, this is also incorrect because അവർ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ജേർണൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് വൺസ്. ഓക്കെ, ഓതറിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ദെൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, then their publisher. Okay, so 4 is correct answer. Okay. Now, who among the following is the author of the implied reader and the act of reading? Okay, the implied reader and the act of reading എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിന്റെ ഓതർ ആരാണെന്നാണ്. The answer is Wolfgang Iser. Okay, so the reader നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് The Implied Reader and the Act of Reading. Now, Wolfgang Iser introduced the concept of the implied reader in literary theory, especially in his work, The Act of Reading. Now, list 1 we have theater. List 2 ആ തിയേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ പേരാണ്. Okay, Abbey Theatre, this is by W.B. Yeats. The Theatre of the Absurd, Martin S. Lin. Then Hope Theatre and the Theatre of Silence. The Theatre of Silence, I think this is by Philip. Theatre of Silence. Okay, wait, let me check. Yeah, Theatre of Silence is linked to Philip Henslow. Okay, okay, okay. Yes, this is correct. D is for and Hope Theatre by Jean-Jacques Barnard. Okay. Now, who among the following invented Inkscape and Instress? Oh, this is very simple. It is G.M. Hopkins. Okay, Inkscape Instress കണ്ടുപിടിച്ചത് G.M. Hopkins ആണ്. Okay. Now, list 1 we have diaspora writers, list 2 അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ. വിക്രം സേത്ത്, V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Tums Lahiri അല്ല, this is Jhumpa Lahiri. Okay, Jhumpa Lahiri. Okay, so Knife. Okay, Knife is by Salman Rushdie. V.S. Naipaul. V.S. Naipaul. Yeah, Jhumpa Lahiriയുടെ വർക്കാണ് The Lowland. So D is 2, C is 1. D is 2 and C is 1. Yes, this is the correct answer. A is 4 and B is 3. Vikram Seth, From Heaven Lake, and V.S. Naipaul's work, Mosque of Africa. Okay, so Vikram Seth's work, From Heaven Lake, V.S. Naipaul's work, The Mosque of Africa, Salman Rushdie, Knife, and Jhumpa Lahiri, The Lowland. Okay. Now, what is the title of Mary Wollstonecraft's autobiographical novel? Mary Wollstonecraft's autobiographical novel പേര് എന്താണ്? Maria or the Wrongs of Woman, Mary, a Fiction, Wives and Daughters, The Well of Loneliness. The correct answer is Mary, a Fiction. Who among the following English translators of the Bible was burned to death for his beliefs, but is remembered for his careful and important work on translation? Answer is William Tyndale. Which periodical was started by Joseph Addison and Richard Steele after the closing of The Spectator? The correct answer is Guardian. Who among the following was known as the Lady of Christ during his college days at Cambridge? Okay, അതായത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ
അതായത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ലേഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ടൈറ്റ് പേര് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണത്? ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ജോൺ മിൽട്ടൺ. ദ ലേഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ മിൽട്ടൺ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, John Milton, the famous poet, was referred to as Lady of Christ during his time at Cambridge University due to his eloquence and intellectual prowess. Arrange the following works of Black British writers in the correct chronological order of their publication. Okay, so here we have some Black British authors and their works. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് chronological order കൊടുക്കാനാണ്. Yasmin Ali Bai, Brown's No Place Like Home. Okay, I think Yasmin Alibai Brown. Yes, that's her name, okay? Yasmin Alibai Brown in the work No Place Like Home. That Mike Phillips' London Crossing, a biography of Black Britain. Okay, London Crossing, a biography of Black Britain by Mike Phillips. Then Echo Ishan's Black God of the Sun, Searching for Home in England and Africa. Then George Lamming's The Pleasures of Exile, Carol Phillips, The European Tribe. Okay, so these are Yasmin Ali Bai Brown, Mike Phillips, Echo Ishan, George Lamming, Carol Phillips. These are all Black Britishers and our works. And in the chronology order, the correct answer is this is the order D, E, A, B, C. That is The Pleasures of Exile by George Lamming comes first, 1960. Then The European Tribe, 1987, by Carol Phillips. No Place Like Home by Yasmin Ali Bai Brown, 2000. London Crossing, 2006, by Mike Phillips. And Black God of the Sun by Echo Ishan in 2005. Identify the plays that John Fletcher wrote in collaboration with Francis Beaumont. Okay, Francis Beaumontum John Fletcherum കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് കുറേ പ്ലേസുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? The Faithful Shepherdess, The Loyal Subject, Cupid's Revenge, Pilgrim, The Maid's Tragedy. The correct answer is A, C, and E. Okay, Cupid's Revenge and The Maid's Tragedy. Okay, who among the following writers have played a significant role in Australian Aboriginal movement? Australian Aboriginal movement. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അബോർജിനൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ജൂഡിത്ത് റൈറ്റ്, ഉഡുഗ്രു നൊനോക്കൽ, ജാക്ക് ഡേവിസ്, ഡേവിഡ് മാലോഫ്, കെവിൻ ഗിൽബർട്ട്. The answer is B is there. Udugru Nonokal is there. And Judith Wright and Kevin Gilbert. A, B, E. Sorry, B, C, E ആണല്ലേ. A ഇല്ല. Okay. Okay, Jack Udugru Nonokal is Cat Walker, okay? Cat Walker was her previous name. Okay, Udugru Nonokal, then Jack Davis and Kevin Gilbert. Okay. Now, who among the following observed that the artist critic, like the mystic, is an antimony always? Oscar Wilde. Okay? അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. The artistic critic, like the mystic, is an antimony always. Okay, so Oscar Wilde in his critical works often explored the paradoxical nature of the artist and the critique, likening them to the mystics trapped between conflicting forces. Which of the 19th century novels portray disabled characters in them? Okay, കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതൊക്കെ നോവൽസിനാണ് ഡിസേബിൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, Fyodor Dostoevsky's Crime and Punishment, then Flaubert's Madame Bovary, Jane Austen's Pride and Prejudice, Charles Dickens' Christmas Carol, and Melville's Moby Dick. Let's look at the answer. The answer was dropped. Okay, കാരണം ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല, so the question was dropped. Okay, now okay, list 1 we have Dalit writers, list 2 we have the languages in which they wrote. Lal Singh Dil, Punjabi of course, then Urmila Pawar, Tulsi Ram, Devanur Mahadeva.
Okay, so let us look at the answer. A is 3 anyway. Yeah, A is 3, B 4, C 1, and D 2. Yeah. Urmila Pawar, Marathi writer, Tulsi Ram wrote in Hindi, and Devanur Mahadeva wrote in Kannada. Okay, so yes, with that, we have come to an end to the question paper discussion of June 2024. Okay, so thank you. Thank you for watching. See you in the next class.